fit the lock of everybody's heart. Good morning. Hello, how are you? I hope you are fine. Now, we are studying about letter U. U is the 21st letter of English alphabet series. This is time for story of letter U. U is a magical bird. He wears silver uniform. When it rains, fills with water. Little birds swim inside him. Does not like it. He goes to the market and buys an umbrella. When rain comes, he uses the umbrella. Now he is not filled with water. The birds are sad because they cannot swim. Is sad too. He goes to his angle and brings a drum. When it rains come, he holds the umbrella and play drum. They sing together like uses is the sound of U. Let's recall now. Umbrella. Bird. Angle. Upstairs. U എന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് കൂടി പഠിച്ചാലോ? നമ്മള് നമ്മുടെ വീടുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒന്നാണ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അപ്സ്റ്റേഴ്സ്. അപ്സ്റ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റോറിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആനിമൽ ഉണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയാവോ? യൂണിക്കോൺ. യൂണിക്കോൺ. ഓക്കേ. Now we are learning how to write letter U. Take your index finger and write. This letter is U, capital letter U. Write standing line and a upward curve. Capital letter U. I repeat. Draw a standing line and upward curve. Capital letter U. Which letter is this? This is small letter U. Draw a standing line and upward curve and a standing line. Small letter U. I repeat, standing line and upward curve and a standing line. Small letter U. my letter U.
capital letter U and small letter U. U says U says U for umpire, umbrella, angle, under, upstairs. Once more. Umpire, umbrella, angle, under, up. Trace and write. How to write letter U? Draw standing line and upward curve. Capital letter U. Draw standing line and upward curve. Capital letter U. How to write 4 line? We use only 3 line. 1, 2, 3, 4. Draw standing line and upward curve. Capital letter U. Capital letter U. Capital letter U. Capital letter U. Small letter U. Draw standing line and small curve and again standing line. Small letter U. നമ്മൾ 4 ലൈനിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എഴുതാൻ വേണ്ടി ഈ മിഡിൽ 2 ലൈൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഡോട്ടേ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചു, ഒരു കർവ് വരച്ചു, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ. ലെറ്റർ യു. സ്മോൾ ലെറ്റർ യു. സ്മോൾ ലെറ്റർ യു. U is for umbrella, umbrella. U is for up, up. U is for under, under. U is for uncle, uncle. U is for understand, understand. U is for us, us. U is for unhappy, unhappy. U is for up, is for uniform, uniform. U is for use, use. U is for unicorn, unicorn. U is for utensils, utensils. See you on the next class. Have a beautiful day.